Good evening and welcome to the session of continuation of the lifting and rigging safety. So in the last class yesterday I stopped over here where we were talking about the inspection criteria for the wire ropes on the. So the next slide I had shown about the sheave inspection. Now this sheave inspection, as I've told in last class, that the sheave is damaged and it has to be replaced. On this sheave we can see that the wire rope, there are chances that 100% there may be damage to the wire rope. Now if you can put what you call, if you clearly look onto the design of this wire rope, you can see that this type of wire rope is this type of wire rope we say left lay wire rope. There are two lays of wire ropes. One is right lay and one is the left lay. Left lay has more strength for lifting. Therefore, left lays are used for cranes. Left lays are used on your lifts. Right lay has comparative less strength of lifting compared to left lay. చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్ క్లాస్ లో మీకు వచ్చి ఇక్కడ ఆపడం జరిగింది. దీంట్లో షీవ్స్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం. డ్యామేజ్ షీవ్స్ ఎప్పుడైతే ఎట్లా ఉంటుందో మీరు ఏం చేయాలంటే రీప్లేస్ చేయాలి. రీప్లేస్ చేయకపోతే వైర్ రోప్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇమీడియట్ గా అది రీప్లేస్ చేయించాలి. ఇక్కడ మీరు వైర్ రోప్ యొక్క బిల్టప్ చూసినట్టయితే దీన్ని లెఫ్ట్ లే వైర్ రోప్ అంటాం. వైర్ రోప్స్ లో రెండు రకాలు, ఒకటి రైట్ లే, రెండోది లెఫ్ట్ లే. లెఫ్ట్ లే ఎక్కువగా వాడేది క్రేన్స్ కి వాడతాం, తర్వాత లిఫ్ట్ కి మనం వాడతాం. ఎందుకంటే లెఫ్ట్ లే లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీ రైట్ లే కన్నా ఎక్కువ. రైట్ లే సాధారణంగా చిన్న చిన్న యూస్ చేస్తాం, కానీ హెవీ లిఫ్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వైర్ రేప్ డిజైన్ మీకు ఎట్లానే కనబడుతుంది. దీన్ని లెఫ్ట్ లే అంటాం. Now here color coding of polyester slings. Now if we have observed the web sling that is used by the lifting people or on the cranes, every polyester slings or every web slings or the textile slings, whatever name that you are going to use, has a specific color code. Worldwide it is same. Maybe there is a small shade change, but the color coding of these web slings worldwide it is the same. It will never change. So for example, if you see violet color, it means 1 ton. If it is green color, it is 2 ton. If it is yellow color, it is 3 tons. If it is gray color, it is 4 tons. If it is red color, it is 5 tons. If it is brown color, it is 6 tons. If it is blue color, it is 8 tons. And if it is orange color, it is always 10 tons. But please remember here, worldwide 7 ton and 9 ton, there is no web sling manufactured by any manufacturer throughout the planet. So 7 ton and 9 ton slings you don't have here. చూడండి, ఇక్కడ కలర్ కోడింగ్ పాలిస్టర్ స్లింగ్స్ ఏంటంటే, మనం ప్రపంచంలో ఏ కంట్రీలోకి వెళ్ళినా ఈ కలర్స్ అనేది మారవు. ఈ కలర్స్ షేడింగ్ లో కాస్త కోస్తూ కలర్ డిఫరెన్స్ అనేది మీకు కనబడుతుంది, అది డైయింగ్ వల్ల. కాకపోతే ఏంటంటే, yes Mr. Ganesh, you have anything to share? Okay boss.
ఇక్కడ కలర్ కోడింగ్ అనేది ప్రపంచంలో ఈక్వల్. మీరు ఏ కంట్రీకి వెళ్ళా ఇవే కలర్స్ కనబడతాయి. సో కలర్స్ చూసిన వెంటనే అది టనేజ్ ఎంత అనేది మనం గుర్తించవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైలెట్ కలర్ కనబడింది అనుకోండి, అది 1 టన్. గ్రీన్ కలర్ మీకు కనబడుతుంది అంటే 2 టన్స్. అది ఎల్లో కలర్ కనబడినట్టయితే 3 టన్స్. అదే గ్రే కలర్ కనబడింది అంటే 4 టన్స్. రెడ్ కలర్ కనబడింది అంటే 5 టన్స్. బ్రౌన్ కలర్ కనబడినట్టయితే 6 టన్స్. బ్లూ కలర్ కనబడినట్టయితే 8 టన్స్ ఇక్కడ. అదే ఆరెంజ్ కలర్ కనబడినట్టయితే 10 టన్స్. కానీ ప్రపంచంలో 7 టన్ 9 టన్స్ అనేది వెబ్ స్లింగ్స్ ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయటం లేదు. ఏ కంట్రీలో కూడా మీకు దొరకదు. ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తించుకోండి. సార్ చిన్న డౌట్ సార్. చెప్పండి సార్, ఇప్పుడు ఇది టిచెస్ ఉన్నాయి కదా సెంటర్ లో, 1 టిచెస్ 2 టిచెస్ లైన్స్. వస్తున్నా పాయింట్ కి వస్తాను మీకు. సరే సార్, ఓకే సార్. వస్తాను. ఇది ఏంటంటే ఓన్లీ కలర్ కోడింగ్ తర్వాత మీకు చూపిస్తాను అది. సో దిస్ ఈస్ ద కలర్ కోడింగ్ ఆఫ్ ద polyester slings. Now here one more thing you should keep in the mind, that if color fades because of continuous activity in the sun, because of the heat or rains, when the color goes off, there is one marking by which you can understand what is the tonnage. That is the black thread that is given on every sling over here. Now here you can see one black sling. This one black sling says that it is for 1 ton. Here you can see this green color sling has 2 black threads in that. That means it is 2 tons. If it is having 3 threads, it is for 3 tons. Now similarly for orange color, it has 10 black threads there. So number of black threads indicates the number of tonnage. Now here black thread will never shade out or fade out, even if you're using in different environments. So this is why to identify the color coding is given. If in case you don't have ముందు 10,000 ఇచ్చో 10,000 11,000 కలుపు చెట్టుకున్నావు. if you lose the color coding because of the environmental issues, because of temperature, rain or any other factor, black color will never lose its color. So this black color is used to signify the tonnage. Now here you will have different variations depending upon the manufacturer. For example, a manufacturer, this is single ply. That means it has only one side. If it is double ended with 2 sides put into a single sling, it is double ply, then it will be tonnage will be more. So that you should see on the label of the manufacturer what it is. చూడండి ఇక్కడ కలర్ కోడింగ్ అనేది మనం చూపిస్తున్నాం. కానీ కలర్ కోడింగ్ ఒకవేళ పోయినట్టయితే మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది టనేజ్ అంటే బ్లాక్ థ్రెడ్స్ వల్ల మనం చెప్పొచ్చు. ఏ విధంగా అంటే ఒక థ్రెడ్ బ్లాక్ ఉందంటే అది 1 టన్. రెండో దాంట్లో చూడండి 2 బ్లాక్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయంటే 2 టన్స్ అని చెప్తుంది అది. అదే మూడో దాంట్లో చూడండి 3 ఉన్నాయి అంటే 3 టన్స్ ఇది. నాలుగో దానికి చూడండి 4 ఉన్నాయి అంటే 4 టన్స్ ఇది. ఐదో దానికి చూడండి 5 ఉన్నాయి అంటే 5 టన్స్. లాస్ట్ ఆరెంజ్ కలర్ చూడండి, ఇది 10 థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి అంటే 10 టన్ స్లింగ్ అని తెలుస్తుంది. ఒకవేళ లేబుల్ పోయినా కలర్ పోయినా మనం బ్లాక్ థ్రెడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో దాన్ని పెట్టి మనం కౌంట్ చేసి టన్నేజ్ అనేది మనం చెప్పొచ్చు. అయితే దీంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు సింగిల్ వెబ్ ఉందనుకో, స్లింగ్ ఉందనుకోండి, అంటే ఒక బెల్ట్ పెట్టాడు అంటే అది సింగిల్ ప్లై అంటాం. ఎట్లాంటిది 2 కలిపి ఒకే దాంట్లో కుట్టాడు అనుకోండి డబుల్ ప్లై అంటాం. అప్పుడు ఈ 1+1 2 టన్స్ అవుద్ది. ఇది సేమ్ కలర్ అయినా సరే అదేంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ప్రొవైడ్ చేసిన లేబుల్ పెట్టి మనకు తెలుస్తుంది సింగిల్ ప్లై డబుల్ ప్లై అనేది.
సో ఆ టనేజ్ అనేది కూడా మనకు కన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కలర్ కోడింగ్ ప్లస్ ఎన్ని ప్లై ఉన్నది అన్ని ప్లైస్ మనం చూసినట్టయితే టనేజ్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది. Now here, this is the color coding of the slings that I have shown here. Now if you take the manufacturer, he also provides the what you call label onto the sling. Apart from that, he also provides a small piece of paper giving the color coding. The same paper you have a printed form along with the what you call the sling that is purchased. So here item code you can see. This is the company FDP is the company code. 1000 is your tonnage, 1 ton, 2 ton, 3 ton, and so on and so forth. Now here width is, now if you see, one more thing I would like to ask, tell you here, that for every sling you have, you can also take tape, measuring tape, see the width of this particular thing. For 1 ton it is 25 mm, that is 1 inch. For 2 inch it is 250 mm, that is 2 inch, so on and so forth. So by using a measuring tape also you can identify the tonnage. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ యాడ్ చేయాలనుకున్నాను. మీ మెజరింగ్ టేప్ తీసుకొని ఒకవేళ 1 ton స్లింగ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, మీరు మెజరింగ్ టేప్ తో చూసినట్టయితే 25 mm వస్తుంది, అంటే దాదాపు 1 ఇంచ్. 2 tons తీసుకున్నారంటే 50 mm వస్తుంది, అంటే 2 ఇంచులు. అలాగా మనం మెజరింగ్ టేప్ కూడా యూజ్ చేసి టన్నేజ్ అనేది చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి, width he has given. Okay, so with this you can identify the color, what you call the tonnage. Now color code, as I have shown you, this is the standard color code, and in this table you can see that 7 ton is missing, 9 ton is also missing over here. So worldwide 7 ton, 9 ton, no one manufactures, keep that in the mind. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే ఈ కలర్ కోడింగ్ పాలిస్టర్ స్లింగ్ అనేది ఒక ప్రింటెడ్ పేపర్, మనం ఎప్పుడైతే స్లింగ్ కొంటామో దాంతో పాటు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఇస్తాడు. సేమ్ ఇదే మీకు స్లైడ్ లో ఏం కనబడుతుంది అదే మ్యాటర్ వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. సో ఇక్కడ మన చూసే కాలమ్స్ ఏంటంటే ఐటమ్ కోడ్, ఇది ఎఫ్డిపి అనేది కంపెనీకి వాడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాడు పెట్టుకున్నాడు. ఇక్కడ 1000 అంటే 1 ton, 2000 అంటే 2 tons, 3000 అంటే 3 tons, అలాగా 12 tons వరకు ఇక్కడ చూపించాడు. విడ్త్ అంటే వెడల్పు ఎంత ఉంది అనేది, ఇది mm లో ఉంది, 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 4 inch, 125 mm, అట్లాగా మనకి ఎంత mm వస్తుందో దాన్ని పెట్టి మనం మెజరింగ్ టేప్ ద్వారా కూడా మనం చెప్పొచ్చు టన్నేజ్ ఎంత ఉందని. కలర్ కోడ్ అనేది మీకు చూపించాను. ప్రపంచంలో ఇదే కలర్ కోడ్ ఏ కంట్రీకి మీరు వెళ్ళినా స్టాండర్డ్, ఇది మారదు. కాకపోతే ఇక్కడ మీరు 6 ton తర్వాత 7 ton అనేది ఇక్కడ మిస్సింగ్ అయింది చూడండి. అలాగే ఇక్కడ 9 ton అనేది కూడా మిస్సింగ్. అంటే ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా ఏ కంట్రీలో మీరు వెళ్ళినా 7 ton, 9 ton అనే స్లింగే మీకు కనబడదు. మీకు సపోజ్ ఏదైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ జస్ట్ మీకు టెస్ట్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద కలర్ కోడింగ్ ఆఫ్ 7 ton కానీ 9 ton కానీ అడగొచ్చు, లేదని చెప్పాలి ఇక్కడ. తర్వాత ఇక్కడ మనం ఇఫ్ యు సీ హియర్ యు హ్యావ్ ద 2 columns that is given. One is WLL, that is the lifting maximum lifting, what is working lifting load capacity, that is given in kgs. The same thing over here, but the difference over here is the angles, different angles. Now here you can see straight lift, choke hitch, basket hitch. So in the last class I was telling that hitch is very important because hitch also tells you how much the lifting capacity of the sling is. Now for example, if you are using 1 ton sling with a vertical lift hitch or a straight lift hitch, then it will be having only 1 ton the capacity. If you twist the same sling, this is called choke lift. If you are going with a pipe or some other round lifting thing, and if you wind it up in this way,
then the lifting capacity comes to 800 kilos only. There it is from 1 ton, it is reduced to 800 kilos. But the same sling, if you are using like this, like a basket, then the tonnage is doubled. Here, 1 ton sling has the capacity of lifting 2 ton lift. But if the basket lift is having from 7 degrees to 45 degrees, then the tonnage is also increased to 1400. But if the angle is more than 50 to 60, the tonnage will be only 1. The same thing over here also, WLL between with 2 slings. If you are using 2 slings and the degree is 7 degrees to 45, the same thing is applicable over here also. The second one is with choke. 2 choker slings you are using, but in the second case, in one 7 to 45 degrees, the tonnage is increased, whereas from 45 to 60 degrees angle, it is being reduced. So this hitch is very important, that gives you the idea about how much the lifting capacity is either reduced or it is increased. చూడండి ఇక్కడ మీకు 2 కాలమ్స్ కనబడుతున్నాయి. దీంట్లో WLL అనేది రాశాడు రెండిట్లో. ఒక దాంట్లో ఏంటంటే స్ట్రైట్ లిఫ్ట్, చోక్ హిచ్, బాస్కెట్ హిచ్ అని వేసాడు. రెండోది ఏంటంటే స్ట్రైట్ ఇన్క్లైన్ యాంగిల్స్, డబుల్ స్లింగ్స్ ద్వారా మనం ఎంతవరకు లిఫ్ట్ చేయగలం ఆ టేబుల్ వేసాడు. మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పిన హిచ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. హిచ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు లిఫ్ట్ స్లింగ్ వల్ల ఎటువంటి మెథడ్ లో మీరు లిఫ్ట్ చేస్తున్నారో దాన్ని పెట్టి మనం టనేజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు లేదా తగ్గించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూసారనుకోండి, స్ట్రైట్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అంటే డైరెక్ట్ వర్టికల్, దీన్ని వర్టికల్ హిచ్ కూడా అంటారు. ఈ వర్టికల్ హిచ్ లో మనం టనేజ్ ఎంతో మనం స్లింగ్ తీసుకున్నాం అంతైనా ఉంటుంది. ఒకవేళ చోక్లీ హిచ్ గాని యూజ్ చేసాం అనుకోండి, ఏ పైపు లేకపోతే ఏదైనా రౌండ్ ఆబ్జెక్ట్ మనం ఎట్లాగా మనం ముడివేసి మనం పైకి లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అంటే టన్నేజ్ అనేది ఇక్కడ తగ్గింది. మీరు చూడండి, 1 టన్ స్లింగ్ అయితే ఇక్కడ 800 మాత్రమే లిఫ్ట్ చేయగలదు. అంటే టన్నేజ్ లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీ అనేది తగ్గింది. రెండో దాంట్లో చూడండి, బాస్కెట్ హిచ్ అంటాం. ఈ బాస్కెట్ హిచ్ లో ఏంటంటే ఇక్కడ సింగిల్ స్లింగ్ ని మనం ఏం చేసామంటే యూ షేప్ లో తెచ్చాం. ఎప్పుడైతే ఇట్లా తెచ్చాం, టన్నేజ్ అనేది డబుల్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. అంటే 1 టన్ మనం స్లింగ్ తీసుకున్న 2 టన్స్ వరకు మనం లిఫ్ట్ చేయవచ్చు. ఒకవేళ ఆ సేమ్ స్లింగ్ ని మనం యాంగిల్ మార్చాం అనుకోండి, 7 to 45 degrees ఉన్నట్టయితే 1400 కిలోగ్రామ్స్ వరకు మనం లిఫ్ట్ చేయవచ్చు. అంటే 1.4 టన్ వరకు మనం లిఫ్ట్ చేయవచ్చు. ఒకవేళ స్లింగ్ యాంగిల్ మారింది, 45 to 60 ఉందనుకోండి, అప్పుడు సేమ్ టైం టన్నేజ్ ఎంత ఉందో అంతే లిఫ్ట్ చేస్తుంది. రెండోది కేసులో ఒకవేళ మనం 2 స్లింగ్స్ పెట్టాం, ఈ 2 స్లింగ్స్ కూడా ఏంటంటే 7 to 45 degrees ఉందనుకోండి, టన్నేజ్ అనేది 1.4 times అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే 1400 kgs వరకు వస్తుంది. సేమ్ బాస్కెట్ హిచ్ లాగే ఇది కూడా. సో 45 to 60 degrees ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ అయినట్టయితే టన్నేజ్ అనేది 1 టన్నే ఉంటుంది. అట్లాగే మనం 2 స్లింగ్స్ ఇచ్చి తీసుకొని 2 చోకర్స్ పెట్టి వేసాం అనుకోండి, 7 to 45 degrees ఉన్నట్టయితే 1.12 times అయితే ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. అదే 45 to 60 degrees ఒకవేళ యాంగిల్ పెట్టామంటే సేమ్ 800 kilograms అంటే 0.8 టన్నేజ్ వరకు ఉంటుంది ఇది. సో మీరు సేఫ్టీ పర్సన్ కి హిచ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే హిచ్ పెట్టి అది టన్నేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేకపోతే డిక్రీజ్ అవుతుందా అనేది తెలుస్తుంది. ఇది లిఫ్టింగ్ ప్లాన్ లో మీరు ఎటువంటిది యూజ్ చేస్తున్నారు, హిచ్ అనేది కంపల్సరీ అక్కడ మీరు వర్ణించాలి. అక్కడ టైప్ ఆఫ్ హిచ్ అదేంటి, వర్టికల్, బాస్కెట్ లేకపోతే చోక్ హిచ్ అనేది మనం రాయాలి ఇక్కడ. So in this hitch, when you are lifting it in lifting plan, it is mandatory that you write the type of hitch you are using.
Now here color coding of the slings, stitches on web slings that we have already discussed. This is just a representation. You can see the velvet has one stitch is 1 turn, 2 stitch. You can see here it has 2 turns, 3 stitch, 3 turns. Again here 7 and 9 are missing. So this is the number of stitches with the black thread. It gives you the tonnage. Now here this is the sling hitches. You have 4 types of hitches. One is the vertical or straight hitch. This has the same load capacity. Then second is the choke. Choker hitch is used with the round pipes or something of that sort. This third is called the basket hitch, where the load capacity is increased to 2 times. Choke it is 0.8 times. Bridle hitch with angle. This particular angle determines how much it can lift. The lesser the angle, the more it can lift, but it should not be less than 30 degrees. Now here web sling inspection. How do we go for a sling inspection? Now here this is some of the methods that we are going to use over here. Now synthetic web sling shall be removed from the service if eligible tag. Now this is the tag. You can see the first case it is clear. The second case it is damaged. In this case also you should remove legally, but it is not advised because again it will be a overhead for the company. So in this case you should not remove, but theoretically you should remove that, but don't remove. Then you have burns. If the web sling is having burns, remove it. It has tears, cuts, punctures, broken or worn stitches, then remove it from the service. చూడండి ఇప్పుడు వెబ్ స్లింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఎట్లా చేయాలి, ఏదేది మనం పనికొస్తుంది, ఏ స్లింగ్స్ పనికిరాదో మనం ఎట్లా తెలుసుకుంటాం. దాంట్లో ఏంటంటే ఈ వెబ్ స్లింగ్స్ సర్వీస్ నుండి ఎప్పుడు చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ ఎలిజిబుల్ ట్యాగ్స్ అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో చూడండి ట్యాగ్ అనేది క్లియర్ గా ఉంది. రెండో దాంట్లో ఏంటంటే ఆ ట్యాగ్ అనేది పోయింది. కొన్నిసార్లు అంటే చిరిగిపోతుంటే బయటకు వచ్చేస్తుంటాయి. అట్లా థియరాటికల్ గా అయితే మనం రిమూవ్ చేయాలి. ప్రాక్టికల్ గా అయితే రిమూవ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే జస్ట్ లేబుల్ లేదు అని మనం తీసేసామంటే కొత్తది మనం డిమాండ్ చేయలేము. ఎందుకంటే అది కంపెనీకి కాస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి సాధారణంగా మనం తీయము. తర్వాత తీసే కండిషన్స్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఫైర్ కి బర్న్స్ గాని వచ్చినా, అది చిరిగిపోయినా, లేదంటే ఏదైనా లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు కట్స్ వచ్చినా, లేదంటే మధ్యలో పంక్చర్స్ షార్ప్ ఎడ్జ్ వల్ల పంక్చర్స్ వస్తాయి, లేదా స్టిచ్చింగ్స్ అనేది బయట ఊడిపోయి వచ్చేస్తుంటాయి చాలా సార్లు. అట్లాంటి కండిషన్స్ లో మాత్రమే మనం అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అనేది చేయాలి, లేదంటే చేయకూడదు. Now here indication of WLL on a polyester lifting sling. Now when you buy a new sling, this is how exactly it looks. So here you can see two sides of two pictures I have given here. The two sides you can see the labels. Now this label you can see over here, the inspection date, that is the manufacturing date that is given by the company. He just puts over here, and the details of the sling, the working load limit. See, it is green color with 3 black threads. So WLL it is written 3 tons over here. So what is the length of this sling? It is 2 meters. Okay, so batch number and year of manufacturing, everything is here. On the other side of the sling, you can see the hitch is given here. Okay, so in this hitch, that what we have discussed in the last slides about the lifting capacities, here he is showing even that also. So this, if you look at the label, it gives the clear instruction to the safety person or to the rigging team about the details of the sling. చూడండి ఇక్కడ WLL పాలిస్టర్ లిఫ్టింగ్ స్లింగ్ కి ఎట్లా ఉంటది ఏంటి అనేది ఇక్కడ 2 ఫోటోగ్రాఫ్స్ పెట్టాం.
రెండు ఫోటోగ్రాఫ్స్ లో ఫస్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్ లో మనం చూసినట్టయితే ఆ లేబుల్ ఒకవైపు, రెండో వైపు డీటెయిల్స్ రెండో పిక్చర్ లో పెట్టి ఉన్నది. ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ ఉంది, ప్లస్ ఏంటంటే 3 బ్లాక్ థ్రెడ్స్ ఉన్నది, 1 2 3. సో టన్నేజ్ ఇక్కడ చూడండి 3 టన్స్ అనేది రాశాడు ఇక్కడ. ప్లస్ ఇక్కడ మిగతా డీటెయిల్స్ 2 meters దీని లెంగ్త్ ఎంత ఉంది ఏంటి అనేది, మిగతా 3 years మ్యానుఫ్యాక్చర్, బ్యాచ్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ కూడా రాసి ఉంటది. ఏ కంపెనీ తయారు చేసింది, ఎక్కడ తయారు చేయబడిన డీటెయిల్స్ అనేది రాసి ఉంటది. రెండో దానికి మీరు రెండో వైపు ఎప్పుడైతే లేబుల్ చూస్తారో, మనం ఇక్కడ హిచ్ కోసం వర్ణిస్తున్నాడు. మనం 2 slides ముందు మనం హిచ్ కోసం వర్ణించాం. దాంట్లో టన్నేజ్ కెపాసిటీ ఏ హిచ్ లో ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం. కాబట్టి ఆ టన్నేజ్ కూడా ఇక్కడ వాడు ఏంటంటే ఈ బెల్ట్ కి సంబంధించిన ఏ లిఫ్ట్ లో ఎంతవరకు దాని కెపాసిటీ ఉన్నది అనేది ఇక్కడ వర్ణించాడు. సో సేఫ్టీ పర్సన్ కానీ రిగర్ కానీ ఏ డీటెయిల్స్ కావాలంటే ఇక్కడ నుండి తీసుకోవచ్చు. లేదంటే చూడండి ఇక్కడ ప్రింటెడ్ పేపర్ ఒకటి వస్తుంది, అదే మీకు చూపించిన లాస్ట్ స్లైడ్ లో. ఆ ప్రింటెడ్ పేపర్ లో కూడా మనం చూసినట్టయితే మార్కింగ్ పెట్టి ఉంటది. ఆ మార్కింగ్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇది డీటెయిల్స్ ఏంటి అనేది, దీనికి సంబంధించిన టన్నేజ్ లేదా డీటెయిల్స్ ఆ వెబ్స్ లింక్ ఏమున్నది అనేది. Now here, see, this is the what you call just a label, a part of the label that is shown over here. The stitching, where it is stitched, this is the stitch mark that is given. So on this you can see the date of manufacturing, the tonnage, the what you call the serial number, and the length of this, everything is given over here. ఇదే మనం లాస్ట్ స్లైడ్ లో చూసిన డీటెయిల్స్ ఏంటంటే, ఇది విడిగా మనం చూపించాం ఇక్కడ. ఇది స్టిచ్చింగ్ చేసి ఉంటది, ప్రతి స్లింగ్ పెట్టేసి ఉంటది. సో దీని ద్వారా మనం ఏంటంటే తెలుసుకోవచ్చు ఏంటి ఆ డీటెయిల్స్ అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. నౌ హియర్ యు హ్యావ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఐస్. నౌ ఐస్ ఈ న్యూ వెబ్స్ లింక్ కూడా టీపీఏ చేయాలి సార్, లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఇస్తారు కదా సార్ టీపీఏ సర్టిఫికేట్, అది అక్సెప్టెడ్? అది క్లయింట్ పెట్టి ఉంటదండి. ఇప్పుడు టెస్ట్ సర్టిఫికేట్ వాడు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఇస్తాడు. ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఇచ్చింది క్లయింట్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. ఇప్పుడు అది మీ కన్విన్సింగ్ కెపాసిటీ పెట్టి ఉంటది. నౌ ద క్వశ్చన్ వాట్ అవర్ పార్టిసిపెంట్ హస్ ఆస్క్డ్ is the test certificate provided by the manufacturer a valid one to use for lifting operations? Now this depends upon your client or your company policy. If your client's policy or your company policy says that the second party certificate is valid, then it is okay. But it depends upon your convincing capacity to the client that this is a new sling and test certificate is provided by the manufacturer. You are satisfied with that because it is a new one. If he accepts, it's okay. But if he says no, even then if he wants a third party certificate, then you should provide him. So it depends upon the situation. But usually what we do is we try to convince the client that this is, since it is a brand new one and the certificate is provided by the manufacturer, we can go well with that. But if he doesn't agree, if he insists no, you should get the third party certificate, then you should get. Mr. Deepak Kumar, can you elaborate how about internal calibration? What for calibration? Can you just elaborate your questions? Mr. Deepak, can you just elaborate your question, please? అదే యాక్చువల్లీ స్లీవ్ ఉంది కదా సార్, ఆ స్లీవ్ అనేది మనం చెప్పండి. Yes, ask the question please. Others please mute on. Yes, please ask the question.
అదే సార్ ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి మనం పర్చేస్ చేసిన తర్వాత మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ ఇంటర్నల్‌గా మనం సేమ్ కెపాసిటీ అంటే ఐ మీన్ 1 టన్ ఆర్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. ఆ 1 టన్ అనేది ఈ కేపబిలిటీ ఉందా? లేదా? అనేది మనం ఎలా ఇంటర్నల్‌గా కాలిబ్రేషన్ ఎలా చేసుకోవచ్చు సార్? దానికేమైనా ఆల్టర్‌నేటివ్స్ ఉన్నాయా? లేదా? అంటే కాలిబ్రేషన్ అంటే ఇక్కడ మిస్టర్ దీపక్ ఫర్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఆస్కింగ్. సేఫ్టీ బెల్ట్ లైక్ అలా ఉంటాయి కదా సార్. Safety belt. Don't use the word safety belt. You mean the harness? Safety belt. సేఫ్టీ Do you హార్నెస్. mean the harness? యెస్ సార్. యెస్. Yeah, please don't use the word safety belt because no worldwide safety belt is banned. No more safety belt. It is Okay, full body sir. harness. So use the Okay, word sir. harness. See, how do you calibrate harness? You just tell me. That is what I am asking, sir. It will be internal something damages, No. whatever it is. Did you We ever physically do? identified. We physically identified, but externally, alternative, it will be anything calibration is available or not. That is No, what I I'll am come to asking. that point. What I'm asking Yes, you sir. is, have you ever done calibration for safety harness? Yes, sir. Some external calibrations is we have to done. Yeah. What did you do? I actually clearly I don't know, sir. The calibrations, what we do is for instruments, not for this. Okay, the first point. Second point, as you have told, if I buy a 1 ton sling, you want to check that the sling you purchased has the capacity rated for 1 ton. That is your question, isn't it? Yes, Mr. Lalit. So here what we do is we do proof lifting or proof load test. What we say, proof load test. Here the proof load test for any, be it for crane or for anything, it should be 1.25 times, 100% to 1.25 times maximum. But here safety person internally he never lifts and does the lifting capacity proof test for any of these things. It is done by third party certifications only. Don't mess up your things with internal load capacity and issue a certificate from your side, because if something goes wrong you will fall in big trouble. Yeah, third party certification, TPI. That is what I'm telling. For such proof load test, you insist your company that the third party will do the proof loading test. Proof loading test is always 100% to maximum 1.25 times the rated capacity. Okay, but internally we don't do anything. We rely on the test certificate provided by the manufacturer or test certificate provided by the third party. So here if you see, different types of eyes are provided over here. As the tonnage is increased, you can see here excess sleeve is given, or even for 1 ton also the sleeve may be provided, or extra. Here you can see extra sling, there is stitching over here. So this is just to prevent the main sling. The extra what you call sleeves are provided. చూడండి ఇక్కడ ఐజ్ అంటాం. ఐ టైప్స్ లో రకరకాల టైప్స్ ఇక్కడ చూపించాడు. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే పిక్చర్స్ లో ఫస్ట్ దాంట్లో స్లీవ్ అనేది పెట్టలేదు డైరెక్ట్, కాకపోతే రెండో దాంట్లో అంటే ఎక్స్ట్రా ఇంకో స్టిచ్ చేశాడు. మూడో దాంట్ నుండి వాడు స్లీవ్స్ పెట్టాడు. ఈ స్లీవ్స్ పెట్టే డిజైన్ కూడా వేరే వేరే దాంట్లో మారింది. ఈ స్లీవ్స్ ఎందుకు పెడతారంటే ఈ మెయిన్ వెబ్ స్లింగ్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా వాళ్ళు ప్రివెన్షన్ మాత్రమే ఇది పెడతారు. ఇది so see in this case, if the sleeve is damaged, if this external sleeve is damaged, it doesn't mean that you should keep it out of service. This is only to prevent the main sling. So even if the sleeve is damaged, you can use until the main sling is damaged. చూడండి ఇక్కడ స్లీవ్స్ పెట్టారు. ఈ స్లీవ్స్ డ్యామేజ్ అయినంత మాత్రం అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ తీసేయకండి. ఈ స్లీవ్స్ జస్ట్ డ్యామేజ్ అయినా పర్లేదు,
మీరు వాడొచ్చు. ఇక్కడ మెయిన్ స్లీవ్ ఎప్పుడైతే డ్యామేజ్ అవుద్దో అప్పుడే అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ తీయాలి. ఈ స్లీవ్స్ ఏంటంటే జస్ట్ టు ఇంక్రీజ్ ద లైఫ్ ఓన్లీ. కాకపోతే పెద్దగా ఫంక్షన్ అనేది లిఫ్టింగ్ లో ఏం లేదు. Now here, this is the type of web slinging here that is shown over here. As in the last picture, this is what the coding that is given by the company. OES, OES, ED, EED, you can see REF, EF, OED and OED types. So these are the types that is given by the different companies.